بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today, a new topic, a new tenses, that is present perfect tense, that where we use present perfect tense. So it is the third tenses, and we have completed two tenses. One is present indefinite and one is present continuous tense. So now we use present perfect tense, that where we use perfect tense. So easily it has only one use, present perfect tense. We use everything everywhere if action when completed at present. If I told you that I have completed my work, mean that मैंने अपने काम कर लिया है यानी मतलब दे पख्तो کې چې present perfect tense موږ څه بار استعمالو چې کله موږ د یو completed action باره کې خبره کوو په present کې. So an action which is completed in the present یعنی هر یو هغه action هر یو هغه کام چې هغه کمپلیټ شوی برابر شوی په څه شي په present فارم کې. که چېرې زه ویم مثال یو سټوډنټ راپاسي ماته وایي سر جي زه ویم هغه ته چې کاپي راوړه زه ستا کاپي چک کوم. هغه وایي سر جي زما کاپي چک شوې ده. نو چک شوې ده دا کار د په پرزنټ کې شوی دی. اوس ویم که نه مونږ هغوی کره ځو نو ووایي څوک چې مونږ خو هغوی کره تللي وو مونږ هغوی کره لاړو مونږ هغوی کره تللي وو. چې کله مونږ په پرزنټ کې یو خبره کوو او یو کمپلیټ اکشن باره کې خبره وي نو هغې ته ویلی شي مونږ هغې سره پرزنټ پرفیکټ ټینس استعمالوو. د دې چې کوم هیلپینګ ورب دي هغه دوه دي، یو دی هیو او یو دی هیز. او structure هم ډېر ایزي دي، یو دی have او یو دی has. نو structure څه شي دي چې subject plus have and to has plus verb third form. څه شي verb third form and plus object plus objects. Okay, and if I say that where we use have and where we use has, so it's so easy. Have we we use that if a subject is I, we, you and they, so we then use have. And if a subject is he, she, it and singular noun, so we use has. So if I told you that the it's mean that urdu की पहचान जल्दी कम दे करना चुका था चुका है चुकी है और चुका हूँ. जैसे चुका है उर्दू पहचान इजीली चुका है चुके हैं और चुका हूँ और चुका हूँ. It's so easy structure of Urdu, and we identify this structure from present perfect tense. So if I told you that the examples of present perfect tense that वो स्कूल जा चुका है, mean that वो स्कूल तक चले गए, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है. کچېرې زه ویم که نه هغه څه شو زه ویم هغه هلک څه شو نو هغه څوک ووایي چې هغه سکول ته تللی دی. څه شی دی سکول ته تللی دی. هغه سکول ته ځي نه سکول ته روان نه دی سکول ته تللی دی. دا کار کمپلیټ شوی دی هغه تللی دی. د دې چې کوم انګلیش کې تاسو ته ما ویلي وو د دې چې کله مونږ یو اردو نه انګلیش ته سټرکچر راوړو نو لومړی به مونږ ابجکټ راوړو سبجکټ چې کوم ځای کې سبجکټ لومړی به هغه وکړو او بیا به سنټینس الټا مخه شروع کړو چې کوم هیلپینګ ورب دی هغه ولګوو او بیا به ورپسې ابجکټ ولګوو او ورب ولګوو بیا ورپسې object ولګو. چې کوم سبجیکټ دلته کې موږ سره و دی او دا غټه هی راغلی ده دلته کې موږ څه شی لګو دی به لګو دی have به لګو او I we you دی نه پس څه شی لګو have لګو نو دی have. او جان نه پاره go دی go first form go دی second form went دی او third form gone نو دی have gone to school. I told you that another example of present perfect tense that is if I told you that वो do चुकी है वो do चुकी है ये मतलब अभी इंजली दी زوی ما کنه هغه سینځلې دی هغه جامې انځلې دی هغه اړ یو شي انځلې دی هغه کپڑے انځلې دي څه شی وي ما مزداکار دي کمپلیټ کړی دی په پریزنټ کې. د دې چې کوم لکه ترانسلیشن دی په انګلیش کې هغه داسې دی چې
wo da fara shi di hinga ti ko ra da yera hal di ko shi la she has washed. Okay, washed. Ah, कचेरी जर नोर एग्जाम्पल था सदर कमा did एग्जाम्पल दी जुए मा वो अपना काम कर चुका है इन्हें अवक्पल काम करे दे he completed his work सजे he completed his work first another example he has completed his work जुए मा अगो का करे आवा का अवक्पल कार करे दे से सड़े का नाम अगर सुकोल लगा अवक्पल कार करे दे जुए मा अवक्पल कार खत्म करे दे ने अवक्पल कार अवक्पल टाइम सर बराबर करे दे आज कम एक्शन कम कार आई को प्रेजेंट की बराबर करे इंशाल्लाह आज कम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म दी अब इंशाल्लाह नजर अपलोड